হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন সবাই? আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছেন? আমরা দেখতেছি কেউ কোনো কথা বলতেছে না, এই জন্য একটু আসলে একটু কথা বলবেন। 10টা মিনিট চলে যাচ্ছে, একটু ডিসকাস করলে প্রিভিয়াস তাও তো উপকার হয় আমাদের। তো ঠিক আছে, তাহলে কথা বলেন শুনি। আমি ছিলাম না প্রিভিয়াস ক্লাসে, থাকলে তো কথা বলতাম। আমি থাকেও ছিলাম না, মানে আচ্ছা, তো দুঃখের কথা। ভিডিওটা দেখছি, আমার খুব ভালো লাগছে, ইন্টারেস্টিং লাগছে। আমি ভিডিওটা দেখছি এবং কিছু প্র্যাকটিস করলাম, আলহামদুলিল্লাহ ইন্টারেস্টিং লাগছে। ঠিক আছে, আমাকে একটা মিনিট দেন, আমি আসতেছি। হ্যাঁ, কথা বলে। আচ্ছা। গত রাত্রে কি পড়ানো হয়েছিল? আমি দেখছি একজনে মানে আলাপ করতেছিল কি ইন্টারভিউ কোশ্চেন নিয়ে, কিন্তু ওইটা আমার জন্য অনেক রাত হয়ে যায়, আসলে মঙ্গলবার আমি আসতে পারি। ইন্টারভিউ কোশ্চেন ছিল, আর হচ্ছে আপনার ওই যে মাই সিকিউল, যেটা এসকিউএল, ওই আচ্ছা ল্যাঙ্গুয়েজটা আচ্ছা আচ্ছা, ডেটাবেস সম্পর্কে আমাদের ইন্ট্রোডাকশন ক্লাসেস, ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস। ওকে। তো আপনারা কি কোনো ডাউনলোড করছেন এসকিউএল বা এনি ডাটাবেস? না, আমরা হচ্ছে ওই যে আপাতত স্যার বলছেন W3 স্কুল আছে, ওইখানে প্র্যাকটিস করতে আপাতত আমাদের ও একটা ওকে, প্র্যাকটিস আচ্ছা বলে দিছিলেন, ওইটা মানে কিভাবে ওকে। ডেটা খুঁজে পেতে হয় আর কি স্পেসিফিক। রাহেন ভাই কোথায় আছেন আপনি? মানে আমি অনেক রাত থাকি হয়ে গেল। নিউ ইয়র্ক সিটিতে। আচ্ছা, কটা বাজে এখন আপনাদের? আমাদের একই টাইম, আপনি না না, ইস্টার্ন টাইম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝছি। 9টা 10। হ্যাঁ, আমাদের আমি ফ্লোরিডাতে। কোথায়? ফ্লোরিডা? অরল্যান্ডো। ও, আমি ছিলাম অরল্যান্ডোতে আচ্ছা, কতদিন ছিলেন? প্রায় 4.5 বছর। আচ্ছা, কোথায়? ওটা হলো মেইডল্যান্ড নাম। মেইডল্যান্ড চিনছেন? I4 এর ঠিক মাঝখানে, মানে হ্যাঁ ধরেন হ্যাঁ হ্যাঁ, উইন্টার পার্কের আগে। উইন্টার পার্কের আগে। উইন্টার পার্কের আগে বা পরে, ডিপেন্ডস। মানে ওই দিক থেকে আসলে পরের সিটি ভার্সন। ওখানে আপনার দিক থেকে আসলে। ফেডেক্স এর অফিসে আমি ছিলাম, মেইডল্যান্ডে। সুন্দর জায়গা। হ্যাঁ, উইন্টার পার্কও তো খুব সুন্দর জায়গা। জি জি। আপনি কোথায় থাকেন? আমি তো কিসিমিতে। কিসিমি? আচ্ছা, কিসিমিও তো কাছে ওখান থেকে। জি। ঠিক আছে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা সবাই? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ। মাত্র আমরা 10 জন আজকে আছি এখনো। আস্তে আস্তে এখনো বোধহয় অনেকেই অ্যাড হয় নাই। কি কারণটা কি? যাই হোক, তারপরে ঠান্ডা লাগছে নাকি? না, আমি আপনার ঘুমের থেকে উঠছি একটু আগে। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, তারপর একটা ফোন আসলো আর কি কানাডা থেকে, ওটা কমপ্লিট করে তারপরে আপনাদের এখানে শুরু করলাম আর কি। শেয়ার করি, স্ক্রিন শেয়ার করি। স্ক্রিন। আচ্ছা, আমাদের হলো এখানে স্ল্যাক, স্ল্যাক। জেনারেল, স্ল্যাক, জেনারেল। আচ্ছা, ঠিক আছে না? এটা আছে, এটা দেখে পাওয়ার পয়েন্ট।
আচ্ছা ঠিক আছে স্লাইড ঠিক আছে স্মার্টফোন দেখেন অলরেডি আমাদের আপনাদের মানে এখানে সব আসার পরে এখানে দেখে কিছু আছে না অনেকেই ক্রিয়েট করতেছে কিছু কিছু হোয়াট ইজ সফটওয়্যার কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ফর এক্সাম্পল হোয়াট ইজ সফটওয়্যার কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এর মানে বোর্ডে আছে কি স্প্রিন্ট টু আইসিটিআর গুরু অ্যাসাইনি নান স্টোরি পয়েন্ট নান তারপরে রিপোর্টার ওকে এই পর্যন্ত আছে এখন এটাকে যদি আমরা ক্লোন করতে চাই তাহলে কি করব বলেন তো দেখি স্যার ওই 3 ডটে ক্লিক করতে হবে হ্যাঁ এটাকে আমরা যদি ক্লোন করতে চাই তাহলে 3 ডটে ক্লিক করতে হবে ক্লোন স্যার এই যে ক্লোন অপশন হ্যাঁ ক্লোন ক্লোন আসার পরে এটা আসছে তারপর ক্লোন স্প্রিন্ট ভ্যালু স্প্রিন্টে যেটা আছে যে আছে ওইটা করো আর কি এখন এখানে হলো কি আমরা মনে করেন যে কোশ্চেন কি আছে কোশ্চেন 1 কোশ্চেন 5 পর্যন্ত কি হোয়াট ইজ টেস্ট প্ল্যান এন্ড হোয়াট ডাজ ইট ইনক্লুড ওকে মনে করেন যে কোশ্চেন নাম্বার 6 এটা যদি আমি বলি কপি হ্যাঁ what is test case and what is test plan and okay তারপরে হলো আমরা এখানে বলতেছি যে কন্ট্রোল এ এটা মুছে দিলাম তারপরে what is ওকে কন্ট্রোল বি ওকে এটা হয়ে গেছে মনে করেন এরকম করে এখন যদি আমার যতগুলো ইচ্ছা আমি যদি আরেকটা করি ক্লোন ক্লোন আমার হচ্ছে পরেরটা হচ্ছে কি এটা হোয়াট ইজ টেস্ট স্ট্র্যাটেজি কন্ট্রোল সি মনে করেন আমরা এখানে আসি এখানে আসার পরে হলো কন্ট্রোল এ দিয়ে কন্ট্রোল ওকে এই হচ্ছে এরকম এখন এই আমি হলাম যে নাম্বার 7 পর্যন্ত এটা শেষ দেখি হোয়াট ইজ টেস্ট কেস হোয়াট ডাজ ইট মিন হ্যাঁ যদি আমি এটাকে রিফ্রেশ করি দেখি আসে কিনা হোয়াট ইজ টেস্ট স্ট্র্যাটেজি এন্ড হোয়াট ডাজ ইট ইনক্লুড ওকে আসছে ওকে আমি দেখেন এইভাবে আমি একটা টাস্ক এটা কিন্তু আমি টাস্ক ক্রিয়েটের পরে এখানে টাস্ক হ্যাঁ সামারি হলো এখান থেকে আমি what is test script and test scenarios okay control C আসলাম এখানে control summary okay তারপরে হলো দিছি answer control C আচ্ছা description control B তারপরে অ্যাসাইনি যদি আপনি যান এটা হচ্ছে কত নাম্বার কোশ্চেন আমরা করতেছি 8 নাম্বার নাম্বার 8 তো যদি আপনি এখানে যান নাম্বার 8 কার হওয়ার কথা এখানে 5 6 7 8 নাম্বার হইতেছে রহিমা আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ না 8 নাম্বার মনে হয় এটা মাহিরা তাসকিয়া আমার মনে হয় এটা নাকি নাম্বার 1 2 3 নাই নাম আগে নাম ছিল মনে হয় হ্যাঁ আর নাম আমার নাম্বার 9 হ্যাঁ ঠিকই আছে ওই যে মাহিরা পারে জি হ্যাঁ এটা আমার আগে নাম্বার তারপরে না না আগে নাম তারপরে মনে হয় নাম্বার আচ্ছা ওকে তাহলে 8 নাম্বার হচ্ছে মাহিরা ওকে জি মাহিরা ওকে যদি মাহিরা হয় তাহলে আমরা এখানে যাচ্ছি আমি মাহিরা হ্যাঁ ওকে লেভেলটা বলতে স্টোরি পয়েন্ট এগুলো স্প্রিন্ট হলো কারেন্ট স্প্রিন্ট
হ্যাঁ, স্মার্ট লোন। ওকে, তারপরে আর কোনো কিছু নেই। ওকে, এখানে যে দেখেন ক্রিয়েট অ্যানাদার ইস্যু। হ্যাঁ, আগে ছিল ক্লোন, কিন্তু আমি এখন বলতেছি ক্রিয়েট অ্যানাদার ইস্যু। ওকে, তাহলে এই দুটোর মধ্যে কি ক্রিয়েট, ওইটা কিন্তু হয়ে গেছে। এখন এটা আবার আরেকটা চলে আসলো এখান থেকে। হ্যাঁ, এখন এখন এটার মধ্যে আরেকটার মধ্যে কি নাম্বার নয়, নাম্বার 9। হোয়াট ইজ SDLC? তো এখানে দিলাম কন্ট্রোল ভি, তারপরে কন্ট্রোল সি, তারপরে আমি দিচ্ছি হলো কন্ট্রোল ভি। তো এর পরেরটা হইতেছে রহিমা মুক্তার, আমার মনে হয়। আর নাকি স্পেলিংটা দেখতে হবে আমাকে। 9 হচ্ছে আমার, হ্যাঁ। 9 হচ্ছেন আপনি, হ্যাঁ। কোশ্চেন তো ও না, দেখি 9 হচ্ছে অন্য কিছু, এমডি আজিম। তাহলে রহিমা মুক্তার হচ্ছে আপনার, না স্যার, নামটাই আগে আর কি, মানে নামটাই আগে। জি স্যার, নামটাই আগে আছে আর কি। নামটা হ্যাঁ, রহিমা মুক্তার, হ্যাঁ রহিমা মুক্তার তো এখানে আসার কথা, কিন্তু আসতেছে না। কিন্তু আইসিটি এর গুরু আসবে না, কারণ রহিমা মুক্তার বোধহয় অন্য কারো কিছু ইউজ করতেছেন। আপনারটা কি আছে? এটা আসার কথা, যেহেতু এখানে লিস্টে নাই। এটা যদি অন্য কারোটা ইউজ করেন, 2 জন হলে তাদেরটা আসবে না, কারণ এখানে ম্যাক্সিমাম 10 জনকে আমি করতে পারবো, অ্যাসাইন করতে হবে, যাদের অ্যাকাউন্ট আছে এখানে। ওটা আনঅ্যাসাইন্ড, এখানে মনে করেন আইসিটি এর গুরু দিয়ে রাখলাম। আইসিটি এর গুরু। ওকে, স্ক্রিন 2। ওকে, এখানে যেহেতু ক্রিয়েট অ্যানাদার ইস্যু এখানে লেখা আছে, অটোমেটিক্যালি এখানে অ্যানাদার ইস্যুর মধ্যে চলে আসতেছে। নাম্বার 10, what is the difference among the difference among software error defects and okay, control C and summary, control V. এখন মনে করেন আমাদের নতুন কিছু করতেছি না। এ পর্যন্ত আমাদের আছে। এখন আমি যদি লেটস স্টার্ট স্টুডেন্ট স্ট্যান্ড আপ, আপনারা হ্যাঁ দেখেন আর কি, আমি কিন্তু এখানের দিকে শুরু করব। এমডি ও যেহেতু এখান থেকে শুরু, এমডি সারওয়ার জাহাঙ্গীর, হ্যাঁ সারওয়ার জাহাঙ্গীর। Hi, good morning all. Let's start today's stand-up. So, Sarwar Jahangir, are you available? Yes, sir. Okay. So, what have you done in yesterday? Yeah, I have completed question number 1. So what is quality assurance? What is software quality assurance? What is okay? Sarwar Jahangir. Sarwar Jahangir. This is Sarwar Jahangir. Are you here? Sir, আমারটা হলো MS Jahangir 78. MS Jahangir 78. Okay. Login functionality, no.
the what is quality, question number 1. Okay, question number 1. Then let me pull the question number 1. Clear filters. Okay, question number 1. Model functionality. আসি। তার মানে স্যার হচ্ছে আমাদের যদি মানে যে কোনো কাজই আমরা এই জিরার মাধ্যমে অ্যাসাইন করে দিতে পারি। হ্যাঁ, যে কোনো কাজই এই জিরার মধ্যে নেক্সট টাইমে আমাদের তাই হবে। এই কোশ্চেনটা হবে যে কোনো একটা টাস্ক ক্রিয়েট করে তার নামে অ্যাসাইন করে দেওয়া হবে, এন্ড আমি যখন তাহলে সে এখানে মেইলও পাবে স্যার। হ্যাঁ, সে মেইল পাবে অটোমেটিক, আমরা এটাই প্ল্যান করছি। এরপরে যে কোশ্চেন তার নামে যেটা অ্যাসাইন হবে সে টাস্ক ক্রিয়েট করবে, করে বোর্ডে নিয়ে আসবে। ওইটাই হলো আমাদের প্ল্যান। What is the question number 1? Let's see. Here, question number 1. Question number 1. What is software? Control C, and then here Control B. What is software? Okay. Assignee, তাই না? Sprint level assignee. Assignee কি? SM. না স্যার, কি যেন ছিল? MS. MS। MS. এটাই। জি। ওকে, এখন যদি আমি বোর্ডে যাই, বোর্ডে আসি, এখানে দেই MS, সরি, ক্যান্সার MS. This one, install more. $78. This one. Okay, so what is software quality? Okay, এখানে টেস্ট কেস হয়ে যাচ্ছে কেন? এগুলি টাস্ক তৈরি করার কারণে, এটা হওয়ার কথা না। এটা জাস্ট নরমাল হওয়ার কথা, কিন্তু টেস্ট কেস তৈরি হয়ে গেছে। ওকে, টাস্কের জন্য স্যার মনে হয় এটা হয়েছে, ওই যে স্টেপ গুলো যাচ্ছে এখন। হ্যাঁ, না যাই হোক, এরকম না। হোয়াট ইজ সফটওয়্যার অ্যাসুরেন্স? ওকে, গো হেড। সরওয়ার জাহাঙ্গীর। Yes, sir. Answer বলবো? হ্যাঁ। To assurance quality of an application by testing its functionalities, performance, and security throughout the SDLC, and to provide a bug and defect-free software, and making sure it is built as client expected and needs. ওকে, সো এই যে কোশ্চেনটা বললেন, এটা কিন্তু মানে বারবার একই সময়ে একভাবেই বলতে হবে, কিন্তু আমার তো যেটা মনে হচ্ছে যে আপনি এটা জাস্ট মানে রিড করছেন, আপনি ওইভাবে মেমোরাইজ করেন না। জি, মেমোরাইজ করছি অবশ্যই। মেমোরাইজ আবার একটু বলেন তো তাহলে দেখি। হ্যাঁ, To assurance quality of an application and software by testing its functionality, performance, and security throughout the SDLC, to provide a bug and defect-free software, and making sure it is built as client expected and needs. Okay, yeah, thank you. So do you have any plan for today? What is your plan for today? Today I will memorize question number 2. Okay, any blocker? Do you have any blocker? No. Okay, yeah, thank you. Sarwan. Thank you, sir. Okay, next. Sarwan, and then Shan bhai, are you available today?
Hello. Shan bhai. Let me check. দেখতে পাচ্ছি না ওনার নাম আজকে। Yeah. Okay. And then participant is here. And this is Nazmul Hassan. Question number 3. Hello, Nazmul Hassan. Yeah. Yes, sir. With the question number 3, let me check. Okay. So not in here. So Nazmul Hassan, clear all. Sir, I already created one. Nazmul Hassan. Register functionality, no. Then go to the board. Okay. Question number 3 from here I can say. Assign there is a task. I mean for this one, describe yourself as a QA engineer. Okay, go ahead. Well, thank you very much. Yesterday I learned something about how to present myself as a QA engineer in front of interview board. So if the interview board asks me this kind of question, so my answer will be like that. Being a QA engineer, I know the test management tools very well. I used to work in Jira, Zephyr as well. I do have experience in preparing test plan, writing test cases and test scripts. I have attended several meetings with project manager, business analyst, developer, other team members, and sometimes client also. I have better knowledge to detect any kinds of defects, bugs. So when I got any bugs or defects, before passing it to the developers, I make double check of that issues, and then I'm going to send the report to the developers to fix that issues. Another thing is I'm very good working team members and able to work in any kind of situations. I can equally productive in team as well and alone also. I can work. I like to work in multitask. I also enjoying communication with the tester, developer, BA, SME to meet the critical deadline. So as a QA engineer, I have explored too many things in QA fields, such as smoke testing, integration testing, regression testing, black box testing, functional testing, non-functional testing, UAT testing, and so on. So I am capable to learn new technologies very quickly. So today I am going to learn something about programming language like SQL for database from w3schools.com. Right now I don't have any issues, problems, or showstoppers. Thank you very much. Yeah, thank you, Nazmul. So you know that this answer is not the fixed answer or perfect answer for right now, because still now you are learning. Students, like this. You are learning. For example, I'm learning. later you can say that I know the database. I have backend testing experience in DB. I mean the database, and also I know the automation testing. And then I mean the content will be different, but it was good initially for the starting. You know, so there are two, three part. I want to make it, I mean the part by part. For example, I know this and I am that. I am a good team member, like that you said. I can learn the new technology. That is the So also I was involved in on-shoot team, off-shoot team.
I know the team value, how to work that is. So second part, especially, that is the second part. I'm very detail oriented, as you know, the team player working any situation along alone with team members. I put okay any situation alone or with team members, along with, okay, along with team members, very well. I can equally productive in team or working alone. আমি ওই যেটা বললো যে আমি একাও কাজ করতে পারি বা টিমেও কাজ করতে পারি। I like to occupied with multitask very well, enjoy communications with all the testers, okay, developers, BA, SME, and meet the critical deadline. With the critical, I have ability to learn the new technology very quickly. Okay. Okay. So these are the last part. These are the last part. এটা আর কি। তো the question number 4. Question number 4 is for okay আলম। আলম ভাই, আপনি কি আপনার নামে অ্যাসাইন করছে, আপনি বলবেন? Question number 4 আছেন? Question number 4 is not it for me. Question number আলম, question number 4, হ্যাঁ, নাম তো আগে। নামটা Okay. আগে হয়েছিল কি, মানে হচ্ছে যে মানে আমি ইয়ে কারণ করতে এটা পারছিলাম না, নেক্সট এটা আমার লাইনে নিয়ে কাছে আসতে পারছিলাম না। ওকে, অসুবিধা নেই, আপনি ফার্স্ট বলবেন, ফার্স্ট 5 নাম্বার 5। আলম ভাই নেই তো ভাইও বলতে পারেন, আলম ভাই দেখছি নাই। মানে এটা আমার কাছে অ্যাসাইন হয়ে আছে। আচ্ছা, what is it has been the thing that the topic that has been assigned to me, it is what is SDLC. SDLC stands for Software Development Lifecycle. It is a process of formal and logical steps taken to develop the software. It includes the following different stages or phases. All those processes runs to make the software usable to its end user. These are the phases. The initial phase, the starting phase of SDLC. At this phase, the business owner or group lead to decide that they need software to do things in a better way. Requirements gathering and analysis. This is the second phase of SDLC. Under this phase, business owner or the group collects more information around the need for software development. After that, all requirements are discussed in depth with a representative of design, business analyst group, project manager, quality assurance team, and development team. At the end of this phase, business requirement document is finalized and approved. And other one is design. In this phase, designers design a data flow diagram, and design documents are prepared by designers per BRD and SRS. Coding, under this phase, the developer write the programs by following standard code, prepare the source code, and develop the backup if the power goes off. Testing, in this phase, software products is tested before using by user. Here, test cases and test scripts is prepared and executed. If any defect is found, then it has been fixed and released, retested, and closed. The software product is passed on to production or deployment phase. Other one is production or deployment. At the last phase of SDLC, finally software product is made and really released to the market for end user. Maintenance support is provided if required. That's all. Okay, so what is the আমার plan মনে for হয় today?
What is the plan for today? I don't have any plan today. Okay, so any blocker? Sorry? Do you have any blocker? No, no. Okay. So মানে question যে number ওইখানে একটু স্পেলিংটা মানে একটু ঠিক করে দিতে হবে মেইনটেইন সাপোর্ট ইজ প্রোভাইডিং ইফ রিকোয়ার্ড মানে প্রোভাইডেড হবে আর কি what is test plan and what it does include? Number. Okay. And Mahadi. Mahadi, He's do you not want to here. go? He is not here today. He's somewhere else. Okay. Then Shobus. Question number 7. Assalamu alaikum. Walaikum salam. So for yesterday I did W3 schools and what is a primary key, foreign key, and the SQL database. Today I'll be doing the continuing W3 schools. I don't have any blockers so far. And my question was, what is test strategy? What does it mean? And test strategy means that test scenario that is a scenario that describes how software product will be tested, what is the environment will be, and this is a process, a system that we can inform the process to the project manager, testers, developers, and also our teams, how the testing techniques are going on. And this scenario includes these are the following objectives, roles and responsibilities, communication status reporting, testing tools, testing training, and deep and tracking these items. Okay. So in the testing strategy, the measure entity includes measure entity. এরকম আরো কিছু থাকতে পারে. Measure entity includes, entities includes like that. Measure fields includes like that. Okay. What is test script and test scenario? Okay. Thank you. Mahira, could you please go to Walaikum salam. Assalamu alaikum. My question number is 8. Is what is test script and test scenarios? A test script is a document that which is written in a scripting language to record a specific interaction for testing to single behavior of the application. And the test scenarios are the high-level classification of test requirement grouped depending on the functionality of a module. Okay, thank you, Mahira. Yeah. So, what is the plan for today? Today, I will be continue SQL basic, column, row, and database. Okay, do you have any blocker? No. Okay, yeah, thank you. Have a good day. So, you too, sir. Rohima Mukhtar, are you available today? Could you please go Yes. next? Yes, good morning. I did some practice in Jira dashboard yesterday, and I have practiced some database.
Actually, I'm working on database warehousing now. For this question, what is your involvement in SDLC? So SDLC means software development life cycle. My involvement is in this cycle is during the initial phase. I have attended the kickoff meeting. I studied all the requirements and analysis what are available. And in design phase, I have attended test plan, walked through the meeting. I got involved in creating test plan. In coding phase, I did test when any component of application is ready. I have written the test script and have successfully executed those. And after I have got the defect, I have after the developer have fixed the bug, I did the regression testing. I have also maintained requirement, traceability metrics, and I also participated user acceptance testing in my first project. Okay, so what, do you have any plan for today? What is your plan for today? I will practice more in database today. Okay. Any blocker? No, Okay, thank you. you are. So Actually this এখানে পুরো লাইফ সাইকেলটা আমাকে হচ্ছে আরো ক্লিয়ার করে বলতে হবে, তাই না? প্রত্যেকটা ফেজ এখানে আমাকে মেনশন করতে হবে এবং এই ফেজ গুলোতে আমি কি কি কাজ করেছি, এরকম না এই কোশ্চেনটা? ব্যাপারটা হলো যে আপনারা একটু ডিপ নলেজ নিতে পারেন, কিন্তু সময় আপনি এইটুকুই পাবেন, এর চেয়ে বেশি সময় নিয়েন না। এই সময়ের ভিতরে সময়ে আমাকে বলতে হবে। হ্যাঁ, এইটুকু। হ্যাঁ, এখন যে হোয়াট ইজ এসডিএলসি, যদিও আমি প্রথমে বলতেছি যে সবগুলা ফেজ বলুক, কোনটা কাজগুলা কিরকম, কিন্তু যখন ইন্টারভিউ প্রিপারেশনে যাবেন তখন আরেকটু আপনাদেরকে ব্রাশ আপ করা হবে। হ্যাঁ, কতটুকু বলবেন কতটুকু বলবেন না, ওরকম করে মানে পয়েন্ট করে পয়েন্ট করে করে হ্যাঁ আরেকটু, তখন আপনি নিজেও বুঝবেন যে আপনি এসডিএলসি তে কিভাবে আপনি ইনভলভ ছিলেন টোটালি। হ্যাঁ, যে এখানে ফেজ গুলা কি কি এবং প্রত্যেকটা ফেজ যাতে না হয়, মানে ফেজটার নাম বলবেন এবং আপনার টাস্কটা বলবেন, মানে এক দুই সেন্টেন্সে। জি জি, থ্যাংক ইউ। তারপর আজিমউদ্দিন নেক্সট। আজিমউদ্দিন, আজিমউদ্দিনের তো কোশ্চেন নাই। So my now what is your question, Azimuddin? no, my question is 10. Okay, Sir, as the question is 10 question number 10 is Lars, I just assigned this question in 2 person. Okay. Defect reporting, It's defect about tracking, software error, defect and bug. okay, go ahead. So software error is a mistake in coding is called software error, mismatch between expected and actual result in the software functionality is called a defect. And bug is a software bug is an error or mistake or fault of a computer program that prevents from proper working or produce some incorrect or unexpected result. That's called bug. There are 6 stages in a bug life cycle. First of all, new, then assigned, open, fixed, reset, and last one is closed. That's all about today. Okay,
So what is your plan for today? I want to practice one on the last class that was about programming and Okay, oh, we cannot hear you clearly actually, as you know. So, and do you have any blocker for today? no, sir, I have not blocked for today. But if I have, I will message in our Slack group. Okay, yeah, thank you. So let's go for Raihan. I'm not asking right now to you, and then Tonmoy. Tonmoy, question number 11. Okay, okay, Tonmoy. What are the different types of testing? Could you please start for today, Tonmoy? Are you available, Tonmoy? স্যার তন্ময় ভাইকে দেখা যাচ্ছে না। Yeah. Then Shahnaz, could you please go next? Thank you very much. Good morning, sir. Yesterday, I have gone through different types of testing. I have learned different types of testings. I can share some of the testing types, which actually we have carried out each and every day in our practice, like black box testing. We in our practice we do smoke testing. Smoke testing is usually done to see the major critical functionality of the application, actually to find the stability of the software. If smoke test passed, then we can go for further testing. I have learned some other testing as well, right? Regression testing. Regression testing is usually done when a new functionality is added to the software. Sometimes also we do regression testing when if any bug is fixed by the developer. I also have learned many other testing like for example, functional testing. Functional testing usually we do to check the feature or any functionality of the software. I have also learned that some of performance testing, like load testing and stress testing, we generally do performance testing to check the software, to know the user response of when number of the users are working in a different scenario at the same application at the same time. We do load testing to check the software to know the user response when number of the users are working at the same scenario, at the same application at the same time. So I have also, I can also discuss some other testing like stress testing. Stress testing, we generally do to check the software against the extra load when the extra number of the people works at the software at the same application in the same scenario. We also do security testing. Security testing usually is done to check the software how well is protected against the unauthorized user or external access. I have planned today to learn some other testing types, and I did not find any showstoppers during my work yesterday. Thank you very much. Yeah, thank you, Shahnaz. Really, I appreciate your task, what you did yesterday, and yeah, you don't do I think so. So keep it up. Thank you.
Next is Sayyida Sultana. Are you there? I can see her here. Yes, she is here. Okay, so you are in mute. Yeah, click on the unmute. Good morning, sir. Thank you. And my question was 12, right? Yes. Yeah. So, yes, I was work automation engineer at MetLife Insurance. I had several times cross-browser testing and the compatibility application, check the application working properly or not with different browser, operating system, hardware platforms. The testing can be performed manually or can be driven by automated functional or regression testing. And today I will be learn SQL database. I don't have any bug. Thank you so much for giving me time. Okay, yeah, thank you very much. Normally we do the cross-browser testing, cross-platform testing, or compatibility testing. Compatibility testing means that if you do the same testing in different browser, different versions of the same browser or different platform in different OS and so on. So if it is asking for the cross browser testing, then go stick with the browser only. Yeah. And you don't need to say like that. I work in the MetLife Inc. in it like that, because your project will be different. You can say that, yeah, I did this cross-browser testing couple of times in my last project like that. But where I did then mention the browser name. If it is a cross-browser, I did in Chrome, I did in Internet Explorer and different versions of the. Yeah. Actually, this is only just example MetLife. Yes, that would be fine, because it is the common things, you know, that normally you can do it manually or automation is better, because it's like the repeated testing. You are doing the same testing in different browsers only, but Saida, yeah, Saida, Dr. Lutfur, can I help Saida for understanding this question and answer? Of course. Saida, আসলে আপনি কিন্তু অনেক ভালো জানেন, যে কোনো একটা সফটওয়্যার যখন ডেভেলপ করা হয়, এখন মনে করেন এক একজনে এক এক এন্ড ইউজার এক এক ধরনের ব্রাউজার ইউজ করে, এক এক ধরনের প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে। মনে করেন আপনি গুগল ক্রোমে আপনি একটা জিনিস সার্চ দেন, আমি আবার সবসময় ফায়ারফক্সে সার্চ দিই সেম অ্যাপ্লিকেশন। সো যখন একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হয়, যে টেস্টার হিসেবে আমরা করি কি, যেটা ডক্টর লুৎফর আমাদের বলল, যে একটা সফটওয়্যার নিয়ে আমরা বিভিন্ন ভাবে টেস্ট করি, যে ফায়ারফক্স দিয়ে ওটা কাজ করা যায় কিনা, ফর এক্সাম্পল গুগল ক্রোম দিয়ে কাজ করা যায় কিনা, প্রথমে আমরা উইন্ডোজ প্ল্যাটফর্মে কাজ করে কিনা, অথবা অন্য একটা প্ল্যাটফর্ম হয়তো ম্যাক ওএস দিয়ে কাজ করে কিনা, ডিফারেন্ট ব্রাউজারে এবং ডিফারেন্ট প্ল্যাটফর্মে তারা টেস্ট করে, কম্প্যাটিবিলিটি টেস্ট করে, যে এই অ্যাপ্লিকেশনে কাজকর্ম করা যায় কিনা। সেটাই মনে হয় ওনারা বোঝাচ্ছেন যে it's a cross browser and compatibility testing of any software. Yeah. Okay, thank you, Sanos. So let's see. So that we are done. Or okay.
Shahid Rahman and Ismail Hussain. Dr. Lutfori, if you allow us 10 minutes, we have some questions from your questions and answer. When I have gone through different questions and answers, I found a few questions to be, I think everybody will need to be clear. Okay. Yeah, that will be fine. যেমন We want মনে to করেন যে একটা কোয়েশ্চেন টেস্ট স্ট্র্যাটেজি, টেস্ট প্ল্যানের মধ্যে টেস্ট স্ট্র্যাটেজিটা আসে। আসলে টেস্ট স্ট্র্যাটেজিটাকে আপনারা কিভাবে আলাদা করেন ফ্রম টেস্ট প্ল্যান? আপনি যদি একেবারে শর্ট করে সবাইকে একটু আমাকে সহ একটু বোঝাই দিতেন। এই কোশ্চেনটা আসলে মানে ইন্টারভিউ কোশ্চেনের জন্য, হ্যাঁ, টেস্ট স্ট্র্যাটেজি এটা যদিও এরকম মানে বলা হয়েছে, জাস্ট ডেফিনেশনটা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমাদের কাছে কখনোই মানে টেস্ট স্ট্র্যাটেজিটা আসে নাই, হ্যাঁ, আসে নাই। তবে আমি শিওর না যে আমাদের মানে বইটা আপনারা পাইছেন কিনা 100%। কিন্তু যদি কখনো জিজ্ঞেস করে এটা বললেই হবে, এরকমই আর কি, এর মধ্যে আর তেমন কোনো কিছু নেই। আমি একটু ইয়ার মধ্যে ইন্টারনেটে দেখেছিলাম যে টেস্ট স্ট্র্যাটেজিটা আসলে ইজ দ্য পার্ট অফ টেস্ট প্ল্যান। এখানে আসলে টেস্ট সাইকেলটা কেমন হবে, কোনো রিস্ক যদি থাকে, কন্টিনজেন্সি প্ল্যান গুলা কেমন হবে, ঠিক ওই জিনিসটা নিয়েই তারা টেস্ট স্ট্র্যাটেজির মধ্যে তারা চিন্তা করে। আপনার আনসারটার মতোই আর কি। যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন টেস্ট প্ল্যান এন্ড টেস্ট, কারণ অনেক সময় এটা আগের দিকেই বেশি হইতো, মানে হোয়াট ইজ টেস্ট স্ট্র্যাটেজি, কারণ আমরা টেস্ট প্ল্যান করছি, কিন্তু এটা যেহেতু ইন্টারভিউ কভার করার জন্য এটা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আলটিমেটলি হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স এন্ড এখানে অন্য কিছু আছে যেটা ইন্টারনেটে আছে, শুধু ওরকমই যে তা না, আমি দেখাচ্ছি। না আপনি মানে আমি আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা একটু ক্লিয়ার করার জন্য মনে করেন যে ওই আমি যখন দেখছিলাম যে টেস্ট স্ট্র্যাটেজিটা আসলে ইজ এ পার্ট অফ টেস্ট প্ল্যান, ওখানে ওরা বলার চেষ্টা করছে যে এর মধ্যে অবজেক্টিভ আছে, টেস্ট প্ল্যান, তারপরে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, টেস্ট আমরা ওটাকে কি বলে, কি এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কাজ করবে, কি রিসোর্স থাকতে হবে, ট্রেনিং এন্ড অল আদার থিংস, তারপরে আপনার স্কেডিউল থাকবে, মানে ওইটা আমি একটু কি কি টেস্ট পারফর্ম করতে হবে। ওকে, আপনার কথাটা আসলে রাইট যে ওটা টেস্ট প্ল্যানের অন্তর্গত থাকে, কিন্তু অনেক জায়গায় অন্তর্গত নাও থাকতে পারে, রাইট? কিন্তু টেস্ট স্ট্র্যাটেজি আমি যতদূর জানি এটা অর্গানাইজেশন লেভেল ডিসিশন। দ্যাটস একটা অর্গানাইজেশন ঠিক করবে যে তাদের স্ট্র্যাটেজি কি। আইবিএম কিভাবে করবে, আইবিএম এর ব্যাপার। মাইক্রোসফট কিভাবে করবে, ওটা মাইক্রোসফটের ব্যাপার। ওরা কি টেস্ট টুল নিবে, ওদের ব্যাপার। ওরা কি টেস্ট টুল নিবে, ওদের ব্যাপার। সো ইটস কমপ্লিটলি অর্গানাইজেশন লেভেল ডিসিশন how they are gonna come up with their strategy. আপনি যেমন আপনি বাংলাদেশে যেতে চান, বিভিন্ন এয়ারলাইন্স ইউজ করতে পারেন। আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আমি ভেরি ক্লিয়ার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার মনে হয় ইউ আর রাইট, ইউর আনসার। এই ছবিতে কি কিছু দেখা যায়, কিছু বোঝা যায়? এখানে দেখেন মানে কি টেস্ট পলিসি, টেস্ট স্ট্র্যাটেজি, টেস্ট মেথডোলজি, টেস্ট প্ল্যান, টেস্ট কেস, টেস্ট প্রসিডিউর, টেস্ট স্ক্রিপ্ট, টেস্ট লগ, হ্যাঁ, ডিফেক্ট রিপোর্টিং। যদি আমরা এখানে থেকে টেস্টিং ডকুমেন্ট গুলা দেখি এরকম, কিন্তু ডক্টর লুৎফর একটু বড় করা যায়, জুম করে লেখাগুলো। থ্যাংক ইউ। সবসময় একটু বড়, এটা খুব ইজি ভাবে। লুৎফর ভাই এখানে দেখেন কোম্পানি লেভেল, আমি যেটা বলছি অর্গানাইজেশন লেভেলের ডিসিশন। হ্যাঁ, কোম্পানি লেভেল টেস্টিং স্ট্র্যাটেজিটা, আর হচ্ছে টেস্ট প্ল্যানটা বলতেছে প্রজেক্ট লেভেল। Yes, I understand. Yeah, bhai, Raihan bhai is perfectly all right. Thank you. So, ওই ডেফিনেশনটা দেন, আর যদি বলেন যে what is the difference, then you just say that testing strategy is a company level document issue and the project level. Yeah. Okay, thank you. So Ismail, could you please go next? I think you are the last one.
Yes, sir. We just this question is assigned to 2 person. That's why we just divided this question into 2 parts. In the first part, that was assigned to Said Rahman Bhai. But inshallah, I will can just say in short. Generally, there are three models for. So, what is the question? Okay. Generally, there are 3 SDLC methods. That's waterfall model, then incremental model, and last one is like agile model. In waterfall model is like a top-down approach from move like from one step when the current step is completed. No, there is no scope to jump in the backward or in the forward, and in this model, 2 steps cannot be performed at a single time. And another thing is that software cannot bug or software cannot be tested until the testing stage is reached. And second one is incremental model. When the weakness of waterfall model was seen, then the incremental model was developed. In incremental model, the requirements were divided into multiple multiple modules of the software development cycle. In this model, each module goes through the requirements, design, implementation, and testing phases. And the last one is like agile model. I worked in agile model or methods in the last project. Agile model is like it's a group of software development methodologies based on iterative development. I think this is the most accepted and most flexible methodology nowadays. It works based on the methodology where the work breaks into different time box or sprints. Time box and sprints. For working agile methodology, we have a team. That's like in a team. In that team, there will be a scrum master, a product owner, and team. And scrum master who will processes all the work, product owner who is the stakeholder who will know all the works, and the in team, and there will be ratio for the developer and the tester. And for 3 developers in against, there will be 1 or 2 tester. And I told that in agile methodology, we worked in sprint and in time box. There are 5 time box. First one is like sprint planning, then daily stand-up meeting, scrum of scrum, daily sprint review meeting, sprint retrospective meeting. In sprint planning meeting, the scrum master will show us what is need to be done here in this project. It will be like 8 hours time. And I have forgotten to say one thing, that is for every sprint, the time duration is like 2 to 4 weeks, but I worked in 2-week sprint. And in daily stand-up meeting, the three questions will be asked. What have you done in the previous day? What is the plan for today? And do you have any showstopper or not? Scrum of scrum, that means after the meeting, or the lead from each group will do another meeting that is called a scrum of scrum meeting. In sprint review meeting, in that meeting, the worker will show what part of the work of the sprint has done and what is not done. That completed part will be represented or presented to the stakeholders, and the incompleted part will not be demonstrated. And sprint retrospective meeting, the whole team will review why the remaining work didn't complete it. What is the problem? And that's all about my question. Thank you so much. Yeah, thank you, Ismail. What I note actually, it was excellent, but I would like to mention that, the time box is for only 1 week of sprint, 2 weeks of sprint, 3 weeks of sprint, 4 weeks for sprint. But sprint, the meeting, Scrum meeting is different. And also, and the retrospective, only the retrospective meeting, it means the what we can do better in the next sprint. Yes. You can give me the we need to improve our communication or like that. And how can we overcome the problem? Yeah, we will overcome. How we can overcome the problem, for example. Yes, Okay. sir. Thank you. Thank you. So
I think, and what is Syed Rahman? Yes. So there are 6 basic methodologies of SDLC, which are waterfall, V-shaped model, iterative model, Big Bang model, spiral model, and agile model. In my last project, I have been working under agile methodology. Waterfall model is the oldest and most straightforward of the SDLC methodologies. It is one step, like then move to next step, not going back, forward, or performing 2 steps at once. There are like some advantage and disadvantages we have in a waterfall model. Some advantages are simple to follow. Documentation is produced at every stage and easy to understand the product. Fewer sources is needed to implement. And some disadvantages of the waterfall model is that cannot go back a step. No working feature get to client until software is ready. And then secondly, we have V-shaped model, which is a process where development and testing can do parallel, looks like V-shape. We also have some advantages and disadvantages for a V-shaped model. Some advantages are simple and easy to use, and each phase has specific deliverables to get higher chance or success. And some disadvantages are little flexibility, and adjusting scope is difficult and expensive. And this model doesn't provide a clear path for problems found during testing phase. Thirdly, we have iterative and incremental model. It is develop a software system incrementally and overcome the weakness of waterfall model. It start with the initial planning and with deployment. We got also, and then lastly, I have spiral model. This is one of the flexible SDLC methodologies. The spiral model takes a cue from the iterative model and its repetition. This model allows for the building of a highly customized product. Today, I'm planning to review some questions about my last class and today's class, and I do not have any showstopper. Yeah, thank you, Sai. So we are done. So Mukhtar sir, do you want to continue or do you want me to continue? আসসালামু আলাইকুম ভাই, আপনার ভাই একটা অন্য কিছু করছে তো মনে হয় এখন শুনতেছে না। Okay, then I can continue. Okay, Yes. thank you. ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনারা কি একটু ব্রেক চাচ্ছেন 5 মিনিট? 5 মিনিট? না, আপনি ক্লাস করাই যান। একটু ব্রেক মনে হয় ভালো হবে। একটু ব্রেক হওয়ার দরকার আছে। কারোর কোনো কোশ্চেন থাকলে আজকে করতে এখন মানে নিজে এখন করতে পারেন। হ্যাঁ, এখন করতে পারেন। নিজেরা একটু ডিসকাস করি আমরা। একটু ডিসকাস করেন 5 মিনিট। আমি আসতেছি, একটা কফি নিয়ে আসতেছি। হ্যাঁ।